Hi students, today let's discuss regarding adenoiditis. Adenoids means these are small lumps of tissue located at the back of the throat just above the tonsils. That is anatomical position of adenoids. Along with the tonsils, they are the first line of defense against bacteria and virus. So adenoids will be having a function of immunity to provide immunity to a person. It will have a specific role. Okay, adenoids are part of the lymphatic system. They are white blood cells and antibodies which helps fight infection. So it is nothing but it's a kind of lymph of tissue that is located at the back of the throat, and it is mainly activated or it is mainly involved in immune reactions against bacteria and viruses. Okay. So these are present in children. They start to grow from birth and reach maximum size at the age of 5. At the age of 7, they start to shrink away, and at adulthood, they disappear completely. If they are infected with pathogens and allergens, cause adenoiditis. കൂടുതലായിട്ടും adenoids കുട്ടികളിലാണ് കാണുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. അതായത് ബർത്ത് മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് adenoids മാക്സിമം അതിന് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 7 years it will start to shrink away and അഡൽട്ട്ഹുഡ് ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസപ്പിയർ ആവും. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും പതോജനിക് ഓർഗാനിസംസിന് വഴി ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് adenoiditis. Okay, so this is a picture of adenoid. So you can see that here. Okay, so this is a adenoid. It's a kind of lymphatic tissue, and it is an enlarged adenoid blocks eustachian tube and air passages. So normal adenoids ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So അതിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി it will be enlarged or inflamed. So it can block the eustachian tube opening. കാരണം eustachian tube opening is just behind or just below the adenoids ആണ്. The definition of adenoiditis, it is an inflammation of adenoids caused by infection. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് adenoids inflammation ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് adenoiditis എന്ന് പറയുന്നത്. So this is a clear picture of adenoiditis. You can see this is an enlarged adenoids due to the inflammatory reactions. Adenoid tissues become inflamed and infected. Okay. The etiology, what are the etiology factors leading to adenoiditis? First is age. It occurs usually between the age of 3 years and 10 years. കൂടുതലായിട്ടും up to 5 years ആകുമ്പോൾ വരെയാണ് മാക്സിമം സൈസ് ആവുന്നത്. 7 years ആകുമ്പോൾ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും, ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. So the peak time of adenoiditis will be between 3 years and 10 years. Okay. Then physiological. Often the hypertrophy of nasopharyngeal tonsil is physiological. Sometimes pathological അല്ലെങ്കിൽ physiological ആയിട്ടും നമുക്ക് adenoiditisനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം due to the hypertrophy of nasopharyngeal tonsil. അതായത് nasopharyngeal tonsilന്റെ hypertrophy നമുക്ക് adenoiditis ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. But it is considered to be unhealthy. It produces symptoms. Symptomatic അല്ല എങ്കിൽ അത് physiological ആണ്. Symptom പേഷ്യൻ്റ് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. Infection, in many cases, infection supervenes. Adenoiditis can be caused by bacterial infections, such as infection with the bacteria Streptococcus. Adenoiditis infection varaനുള്ള one of the main causative factors ആണ് bacteria എന്ന് പറയുന്നത്. Main bacteria responsible for causing adenoiditis is Streptococcus. Then it can also be caused by a number of viruses including Epstein-Barr virus, adenovirus and rhinovirus. Main bacteria എന്ന് പറയുന്നത് Streptococcus and virus എന്ന് പറയുന്നത് Epstein-Barr virus, adenovirus and rhinovirus. Okay, tuberculosis rarely occurs. Then which are the predisposing factors leading to adenoiditis? First is endogenous factors and exogenous factors. The endogenous factors include pre-existing upper respiratory tract infection. എന്തെങ്കിലും upper respiratory tract infections ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that can be extended into a form of adenoiditis. Okay, and pre-existing tonsillitis. ടോൺസിലൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രോണിക് സ്റ്റേജിൽ അത് അഡിനോയിഡൈറ്റിസ്, അതായത് അഡിനോയിഡിലേക്കും ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്ന പേഷ്യന്റിന് അഡിനോയിഡൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡ്യൂ ടു സൈനസൈറ്റിസ്. സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേസൽ ഡിസ്ചാർജ് due to the increased amount of post-nasal discharge, it can be leading to the development of adenoiditis. Residual tonsillar tissue after tonsillectomy. Any form of scar tissues present after the tonsillectomy, it can also aggravate the presence of adenoiditis. Then lowering of resistance due to any immune reactions കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്ന പേഷ്യൻസിന് കൂടുതലായിട്ടും adenoiditis വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Exanthemeter, then blood dysplasias like
Hodgkin disease and leukemia. The exogenous factors means the factors which are apart from the structures. The endogenous some kind of infection that can be appear or happen within the near structures of the adenoids, isn't it? So exogenous it is an ingestion of cold drinks or cold foods may directly cause infection all over the resistance by vasoconstriction. നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി നമ്മൾ തണുത്തോളം കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടോൺസിലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പേഷ്യന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് അതൊരു ഫാക്ടർ, ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് അഡിനോയിഡിറ്റിസ്. ഓക്കെ. Contagion. The infection may be contacted from other individuals having infection. ഒരു contagious type of infection ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഒരാൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡ്രോപ്പിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി നീറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറിയിട്ട് അഡിനോയിഡിറ്റിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ. And pollution in crowded, ill-ventilated environment. Highly polluted area താമസിക്കുന്ന dust particles can come or enter into the throat. Then embedded foreign body, any kind of foreign body can be leading to adenoiditis. Then clinical features, it is mainly grouped into three: associated with obstruction, associated with infection, and general. First is associated with obstruction. First is nasal obstruction. That is the nose and the reasons are obstructed on like mouth breathing, snoring, drooling of saliva, and difficulty in eating, particularly in infants. That is the nasal obstruction karanam patient signs are mouth breathing. Patient cannot take the breath through the mouth, so they will open their mouth for taking breath. Okay, then snoring sound, then drooling of saliva and difficulty in eating. It is one of the most important signs in infants. Adenoid phases may develop gradually. So this is adenoid phases. The children may show a typical sign of or signs and symptoms associated with infection that is called as adenoid phases. In this, you can see that sunken eyes. You can see that it's a typical picture. In this picture, you can compare with, okay, sunken eyes. Eyes will be sunken. Narrow pinched nostrils. Nostrils will be narrow pinched. Then open mouth. Mouth will be open. And sometimes high arched palate. Palate will be high arched in nature. Then crowded teeth. Then dull mask-like face. The children's face looks like a dull mask-like. Protruding teeth. Teeth will be protruded and drooling of saliva. The person sometimes open their mouth, so the saliva cannot be completely removed or completely taken by the patients itself so that it can be drooled out. Okay. Then everted upper lip, then rhinorrhea, which means nasal discharge will be present and loss of nasolabial fold. Okay. So these are the typical features of the patient in adenoiditis, that is called as adenoid phases. The adenoid phases where the patient the typical features are typical features picture. Okay. Then eustachian tube obstruction. First, we have nasal tube obstruction clinical features. Next is eustachian tube obstruction. We have initial picture adenoids and eustachian tube opening. Adenoids enlarge eustachian tube obstructed out. So, which leads to medullary diseases like serous otitis media, acute otitis media, and chronic otitis media. This results in deafness or otorrhea. When we were discussing regarding otitis media, you have seen that eustachian tube, it's a connection between the medullary and the nasopharynx. Our connection on eustachian tube and so eustachian tube obstructed medullary connection block. So our pressure variations so the patient will get infection like otitis media, acute otitis media, and chronic otitis media. Clinical features associated with infection. First is obstruction, next is infection. First is nose. Purulent nasal discharge due to sinusitis and rhinitis may occur. That is, infection or sinusitis and rhinitis. That's why the patient nasal discharge and throat infection post nasal discharge and pharyngitis, tonsillitis, and cough. Early infection acute otitis media due to the blockage of the eustachian tube, chronic otitis media, and serous otitis media. Lymphadenitis due to the chronic infection, so that cervical nodes get infected. Bronchial asthma and bronchitis. So these are some of the clinical features associated with infection.
Then the general clinical manifestations. It includes nocturnal enuresis and night terrors may be present due to suffocation. കാരണം adequate ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ നോസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നോസ് ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. So they will depend on the mouth breathing. So ഒരു suffocation അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. So they will have the tendency to nocturnal enuresis and night terrors. Okay. Mental backwardness is not real, but the child may become backward in the studies because of deafness. കാരണം കൂടുതലായിട്ടും പേഷ്യന്റിന് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ യൂസ്റ്റേജ് സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം കാരണം മിഡിൽ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നു. സോ അത് ക്രോണിക് ആകുമ്പോൾ ഡെഫ്നെസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ആ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ. Then, what kind of diagnostic measures that we can use to find out adenoiditis? First of all, history collection. History il namukku endengu karyangal collect cheyam. We can collect history regarding any kind of infections. Infections എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ upper respiratory tract, about the habit like കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്യുന്നു, പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഏരിയയിലാണോ താമസിക്കുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ദെൻ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ലൈക്ക് അഡിനോയിഡ് ഫേസസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ. അഡിനോയിഡ് ഫേസസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, ലൈക്ക് സങ്കൺ ഐസ്, ഓപ്പൺ മൗത്ത്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. അത് അസസ് ചെയ്യുക. പോസ്റ്റീരിയർ റൈനോസ്കോപ്പി ഇറ്റ് മേ റിവീൽ അഡിനോയിഡ്സ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് പേഷ്യൻസ്. ഡിജിറ്റൽ പാൽപേഷൻ ഓഫ് ദി നേസോഫാരിങ്സ് മേ ഡിറ്റക്ട് അഡിനോയിഡ്സ്. അതായത് ഡിജിറ്റലി പാൽപേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് വളരെ അൺപ്ലസന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് better to avoid. Okay. Throat examination using swabs to obtain samples of bacteria and other. ഇപ്പൊ സ്വാബ് ത്രോട്ട് സ്വാബ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൾച്ചറിന് വിടുവാണെങ്കിൽ we can get the clear picture of bacteria which are responsible for developing this kind of infection. Blood test to determine the presence of organisms. Blood culture ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. Radiological examinations of the lateral view of the nasopharynx for soft tissue shadow may reveal adenoids. X-rays of head and neck to determine the size of adenoids and extent of infection. നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അഡിനോയിഡ്സിന്റെ ആ ഷാഡോസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. I will show a picture. So this is an X-ray of nasopharynx. Enlarged adenoids can be seen. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റേയുടെ ഒരു പിക്ചർ ആണ്. Here you can see airway will be narrowed due to the increased size of adenoids. So this is an adenoid enlargement. Okay. Then treatment of adenoiditis. How we can treat this condition? We can use either conservative management or surgical management. Conservative management include antibiotics, decongestants, general improvement in health and exercise. Antibiotics is mainly used to control the bacterial growth. Decongestant because sometimes patients may have difficulty to open or difficulty to take breath through their nose. So to relieve some kind of nasal obstruction, we can use nasal decongestants. General improvement in health and hygiene because immunity corona patients are at higher risk for getting this kind of infection. So we have to improve their health status. Exercise, breathing exercises can be given or can be educated to the patient on how they can take breath normally. The surgical management, if the condition is not getting better through this conservative management, we can manage with surgical therapies like adenoidectomy, which means that is advice for patients who have persistent or recurrent problems. Continuous ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് adenoidectomy നമുക്ക് ചെയ്യാം. Or enteral lavage is required for concurrent sinusitis. Then adenoidectomy. Adenoidectomy means it's a surgical removal of adenoid. നമുക്ക് ആ ടേം തന്നെ അറിയാം. So adenoidectomy means it's a surgical removal of adenoid. Indications are enlarged adenoids. Enlarged adenoids with mouth breathing and features of adenoid faces. Then snoring, sleep apnea, recurrent nasal infection, chronic otitis. These are the indications of adenoidectomy. Ectomy means removal of adenoid called adenoidectomy. And the indications are enlarged adenoids, snoring and sleep apnea, recurrent nasal infection, chronic otitis media. Chronic otitis media. The contraindications in what are the conditions in which we can perform this surgery? Local causes contraindications include
other acute upper respiratory infections ആണെങ്കിൽ we should avoid this kind of infection because അതിന്റെ healing late ആവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ റിസ്ക് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇൻക്രീസ് ചാൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഹെമറേജ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ടു ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട്. അതായത് മറ്റൊരു റെസ്പിറേറ്ററി പാർട്ടിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡിനോയിഡെക്ടമി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ഹെമറേജിന്റെ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും, ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് another kind of contraindications. General factors: age less than 5 years of age, diabetes mellitus or chronic diseases like diabetes mellitus, hypertension, bleeding disorders, and tuberculosis infection. Position of the children while doing this surgery: supine position with the neutral position of the head and neck is used to prevent damage to atlanto-occipital joint. If you supine position ആയിരിക്കും favor ചെയ്യുന്നത്. So this is a position called Ross's position. In this, you can see the patient in a supine position and the neck is extended, okay, by sandbag under the shoulders and the head is supported on a ring. നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു റിംഗിലാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഷോൾഡർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാൻഡ് ബാഗിലുമാണ്. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പൊസിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ടു പെർഫോം ദിസ് അഡ്നോയിഡെക്ടമി. അനസ്തേഷ്യ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് അണ്ടർ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ with cuff and ventricular intubation. Okay. Then steps. Which are the steps of adenoidectomy? First is palpation. First, you should palpate the adenoids after opening the mouth with a mouth gag. Then removal. Tongue is depressed. Adenoid curette is inserted into the oropharynx with the blade pointing laterally. The curette is then rotated through 90-degree angle and is introduced in the nasopharynx. The blade of the adenoid curette is brought in contact with the posterior edge of the nasal septum. With the firm hand, the blade is made to shave the roof and the posterior wall of the nasopharynx. The excised adenoids get caught in the cage of adenoid curette. It is nothing but first we have to palpate the adenoids. Yeah, നമ്മൾ palpate ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം റിമൂവ് ചെയ്യണം. റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ടങ് ഡിപ്രസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അഡിനോയിഡ് ക്യൂററ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് അഡിനോയിഡ് ക്യൂററ്റ്. അഡിനോയിഡ് ക്യൂററ്റ് ആണ് വിത്ത് ഗാർഡ് വിത്തൗട്ട് ഗാർഡ്. നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ഇതിന്റെ ഈ ടിപ്പ് വെച്ച് അഡിനോയിഡ് ക്യൂററ്റ് നമ്മൾ ടങ് ഡിപ്രസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പാർട്ട് വെച്ച് അഡിനോയിഡ് പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അഡിനോയിഡ് ക്യൂററ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, hemostasis. Nasopharynx is packed with gauze under pressure by a sponge holder. അതായത് വൺസ് റിമൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബ്ലീഡിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ പാക്ക്, ഒരു ഗോസ് പാക്ക് നമ്മൾ വെക്കണം. Tags. After a minute, the pack is removed and the remaining tags of adenoids are searched by digital examination or by lifting the soft palate forwards. The tags are removed by smaller adenoid curette or by loop forceps and the nasopharynx is packed again with gauze. After a few minutes, pack is removed. സർജറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം നെസോഫാരിങ്സ് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യും ഗോസ് വെച്ച്. അതിനുശേഷം ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് പാക്ക് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും വീണ്ടും അഡിനോയിഡ്സിന്റെ ടാഗ്സ് എന്തെങ്കിലും റിമൈനിങ് പോർഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അസസ് ചെയ്യും. അതുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്യൂറേറ്റ് വഴി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. അത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വി ഹാവ് ടു അഗെയിൻ ഇൻസേർട്ട് എ ഗോസ്. അത് നമ്മൾ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം റിമൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then persistent bleeding. If bleeding still persists, postnasal packing may be required or Foley's catheter may be. അതിനുശേഷം ബ്ലീഡിങ് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പോസ്റ്റ് നേസൽ പാക്ക് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പോളീസ് കത്തീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. This is a picture of adenoidectomy. This is an adenoid curette. Through this you can remove completely the adenoid. Okay, so this is another picture. Can be removed. This is after the removal of adenoid. The complications of adenoidectomy include bleeding. That's first and foremost complications of adenoidectomy. Then trauma to the uvula, soft palate and eustachian tube. കാരണം adjacent structures with infections അല്ലെങ്കിൽ injuries ഉണ്ടാകും. While trying to perform this procedure, sometimes it can cause injury to the nearby structures. Otitis media. Due to the fibrosis of the eustachian tube opening followed by badly performed adenoidectomy. അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് വന്ന് ക്ലോസ്ഡ് ആവും. സോ നമ്മൾ ആ ഇനീഷ്യൽ പിക്ചറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് അല്ലേ. സോ അത് ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് അടഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മിഡിൽ, സോ ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ് ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ്. Chronic nasopharyngitis, nasal voice, incomplete removal.
Okay, so in this class, we have learned regarding what is adenoiditis. It is an inflammation of the adenoids, and we have seen which are the predisposing factors like exogenous factors and endogenous factors, and which are the clinical features associated with the nasal obstruction or incision tube obstruction or kind of infection and general causes. Okay, and we have seen the with conservative management like antibiotics, nasal decongestants, as well as the surgical management. The main surgical management is adenoidectomy. In adenoidectomy, we had seen regarding what is adenoidectomy, which are the indications, contraindications, and the steps of procedure as well as complications. Okay, so I hope you got an idea regarding this condition well. So if you have any doubt, you can contact me. Okay, please go to this note. Okay, thank you.